Всем привет! Но вы меня пока не увидите, потому что я вот еще пока не дособиралась, поэтому что я вам хочу сказать? Во-первых, сорян, что я опоздала самую малость, конечно же. Собственно говоря, сейчас у нас с вами будут в основном диалоги, потому что со своими зверятками надо обязательно общаться. Вот, с кого начнем? Ну, давайте я сейчас начну с самых таких попроще, типа сэры. Собственно говоря, доделаю свои дела, и все равно, блин, пока будут люди общаться на экране, я доделаю все свои дела. Вот, ну, начинаем с сэры, потом, если будут какие-то пожелания, буду по очереди подходить ко всем. Demon armies and wardens, and Varric has exactly who we need. The big talker just knows everything. Tell me about yourself. What about me? You're skilled. Who taught you how to use a bow? No one. That seems unlikely. What? I picked it up here and there. Mostly it just makes sense. It's not like that for you. Usually it takes considerable discipline, hence my question. Hence. Look, I work at it. Practice a little. Not like Cullen and his pets. I mean, you miss, then you don't. Is it that hard to see when it's wrong? Is it an elf thing? Most I know couldn't find an arrow sitting on it. Right. Maybe I just make it look easy in shite company. Fact still is, no teacher. Where would I find one in alleyways anyway? Так. How about the basics? Where are you from? Ferelden? I got that from the accent. Where in Ferelden? All over? Okay, fine. Denerim for a bit. South, north, wherever I want. Да, на драконов пойдем. There are no connections you want to mention at all. Nope. How very Kunari of you. What? Never mind. Good, right? Так, ладно, сейчас тут не очень интересный диалог. Будем смотреть именно с доставками. Ну, сейчас договорим. Которые я встречала. В смысле? Без смысла. Never be as good as we were. Well, who's we? I'm just fine. Hey, someone wants to be angry. Так, сейчас мы с вами поднимемся тогда к этому самому духу, к нашему сейчас Коулу. Потому что с ним вот с самого начала я вообще даже ни разу не общалась. It would have been easier if they said what they wanted. What did you think of the masks? What masks? The masks. Everyone had them on their faces. Those weren't their faces. Не, Ведьмака я пока не хочу играть. I'll talk to you later. Короче, ничего интересного, пока он мне ничего не это. Последний раз. Roderick was sorry before he died. Did you tell? Blood everywhere. The herald voices in the so low. Ок, ничего интересного. Сейчас мы спускаемся к железному быку. Спросим у него, как делище. Так, не туда. Ну, блин, я делала опрос в своей группе в Телеграме. Все голосуют настойчиво про... точнее, о том, чтобы я играла именно в Dragon Age, поэтому мы играем в Dragon Age, все просто. Inquisitor, come have a drink. To killing a high dragon like warriors of legend. What exactly am I supposed to be drinking? Maras look. What does that mean? It means drink. I know, right?
Put some chest on your chest. That little gurgle right before it spat fire. And that roar. What I wouldn't give to roar like that. The way the ground shook when it landed. The smell of the fires burning. Tarsidathan Halsam. You know, Kunari hold dragons sacred. Well, as much as we hold anything sacred. Here, your turn. Мы будем пить до победного. Пипец, вообще не говори. Yes, the second cup's easier. Most of the nerves in your throat are dead after the first one. Atashi, the glorious ones. That's our word for them. Atashi. When you put it like that, I'm worried I killed one of your gods or something. Nah, one of Tevinter's gods, maybe. They worship dragons, right? Kill the shit out of them all you like. Dragons are the embodiment of raw power. But it's all uncontrolled. Savage. So, they need to be destroyed. Taming the wild. Order out of chaos. Have another drink. Да пофигу, пляшем. Nice. To dragons. So whatever this is and the hangover it's going to give me tomorrow. Anan. Так, это еще не все. Где он? So, that Tevinter guy sent you into the future? I've got no problem with normal magic, but Tevinter goes beyond all reason. I know, right? The Vints are always pushing. Слушай, мужской алкоголизм точно так же неизлечим. Так, тут у нас больше заставок почему-то нет, хотя это странно. Чё ты встал на стул? Слезь с него! Я буду скипать, с вашего позволения. Так, до свидания. Я пришла за красивыми картинками. Если вы мне их не даете, я ухожу. Так, давайте с вами дойдем до Кассандры, предварительно сохранившись, потому что я боюсь сделать что-нибудь не так. Will you not consider it, Lady Cassandra? The clerics are still sequestered. If no one steps forward, they will debate until... And you think I could make them agree? I've heard enough for one day, Mother Giselle. Talk to her, your worship. Is there a problem? It seems like she's bothering you. Mother Giselle is kind, and she means well. So, yes, she was. I assume you've heard that Leliana and I are both candidates to be the next divine. Because of what happened at Halam Shiral, of course, the Empire favors you. Thus, everyone close to you. So now the Chantry bandies our names about without even asking us first. I think you'd make an excellent Алиса, divine. привет. Truly, Вроде никого в I последнее время never не look банила на good in ютубе. hats. Surely it was never meant to be like this. The Chantry, the Circle of Magi, the Templars, this cannot be what they intended when it all began. The Chantry should provide faith, hope. Instead, it cannot veer from its course,
even in the face of certain death. If you're concerned, then make it better. Did you know Varric is Andrastian? Oh, he blasphemes with every second breath, but deep down he believes. His heart is virtuous. But he would never step foot in a chantry. It should be the first place to which the virtuous turn. It needs to change. Perhaps I must be the one to change it. I have influence, and I can use it to help the Chantry make up its mind. I cannot ask you to do that. You don't have to. If you think that is the right thing to do, then thank you. I suppose I should not be so concerned. The clerics speak my name for now, nothing more. For now, restoring order and stopping Corypheus remain our priority. Да, и таких картинок сегодня будет много, много. Good book. Ah! I don't know what you're talking about. Yes, because I suddenly went blind. Oh, that. Just reports from Commander Cullen. You're an excellent liar. It's of no interest to you, I'm certain. It's a book. I can see that. It's one of Varric's tales. Swords and Shields, the latest chapter. The latest chapter meaning you've read them all? Not since this all began. We've been busy. That's just her favorite. Nobody asked you to winter. I couldn't finish the last one you lent me. I actually feel dumber for having tried. It's literature. Smutty literature. Whatever you do, don't tell Varric. Why not? I think Varric would be pleased to have another fan. Pleased? Yes, that's one word for it. They're terrible. And magnificent. And this one ends in a cliffhanger. I know Varric is working on the next. He must be. Pretend you don't know this about me. Наша будущая жрица любит почитать похабщину. Нормально. Блин, обожаю эту игру вот из-за таких как раз неловких моментов. I understand the Inquisition has tracked down the missing sea. Также мы пойдем, да, по ее особому заданию, будем искать... Будем искать что-то другое. Так. Алиса, сообщение в чате почему-то не проходит именно на ваших стримах. Может, тебя забанило, не знаю. Не помню. Все может быть. Is there a reply? Oh, Bells, it's you. Morris. Sir Morris, I suppose. I am serving as quartermaster for Skyhold, and it's arriving. Stores are growing, and so long as we have fair coin to restock, you and yours will be well served. Все, до свидания. Мы пришли за красивыми всякими штучками, дрючками. Так, сейчас мы с вами идем. А где? Знаете кто? Добер, привет, самый классный стримерши. Ой, спасибо. Ты прям лучший. Так, ну ладно, давайте пока покажусь. Вот так, здрасте всем. Я сегодня снова рыжа и красна. Медведь, спасибо тебе огромное за твой первый донат еще на этом стриме. Конечно же, на этом стриме. Сегодня мы также, ну я не знаю, будем мы сидеть сейчас на суде или нет. Потом, может быть. Так, давайте можем пообщаться, в принципе, с Морригом. Я думаю, вам будет это интересно. Но можем оставить это на попозже. А хотя давайте сейчас. Что с ней тянуть? Правда? Я надеюсь, у вас все хорошо. Тикс. Где она?
Вот она. Угу. Здравствуй, здравствуй. Tis a large fortress, Inquisitor. To think, until recently this place stood decrepit, occupied only by the desperate and the lost. Now it is party to events that threaten to shake the world. I wonder if it is pleased. Так, мне она по душе. I like this place. I've made it mine. The magic in this place has seeped into the stones, protecting it from darkness. Those who let it fall to ruin did not know what they possessed. You, I think, shall do it justice. You were kind to welcome my aid, Inquisitor, even knowing as little of me as you do. I will do my best to aid your cause with all the knowledge at my disposal. This I swear to you. Thanks. I appreciate whatever help you can give us. Some might think Corypheus a madman for seeking godhood. Yet one must ask, what were the old gods? What secrets of theirs did the ancient magisters know? What I fear, what all should fear, is not that Corypheus believes he can succeed. 'Tis that he actually may. My Lady Inquisitor. I'll leave you to the garden. Так, окей, я думала, честно говоря, будет больше разговоров. Нет, так нет. Быстрый переход, ура, ура. Это нам, конечно же, помогает сэкономить время, чтобы вы там не скучали сильно. Сейчас просто нужно со всеми поговорить, так скажем, улучшить взаимоотношения, а потом мы пойдем с вами на дракона. To be in the thick of the game again. The last time I was at Alam Shiral was Countess Letienne's wedding. There were a dozen affairs, 5 secret alliances, and a duel between 2 chevaliers over the vintage of an Antivan port. But until the Duchess was unmasked, I've never seen the Winter Palace in shock. You don't see the Empress of Orlais almost killed in cold blood every day. Not so brazenly, no. The game's become increasingly insular in the past few years. Corypheus skillfully took advantage. It's disturbing so few people in the Orlesian court were aware of the Duchess's machinations. You'd think the game's greatest players would spot a murderer in their midst. As I said, insularity. Familiar rivals become the only ones worth sparring with. But let's not lose sight of victory. Your actions at the ball have secured us allies and favors alike. At least all this tedious maneuvering got us something. You navigated it well. The Inquisition's reputation is now far more formidable in Orlais. Although I do wish Varric would show a bit more restraint in his accounts of the evening. Так, окей, сейчас что у нас, кто у нас на связи? Блин, нам же надо с этой еще бабенкой пообщаться. К ней я вообще со времен, как мы в Skyhall приземлились, вообще ни разу с ней не разговаривала. Так, мадам, это самая... Мать, давай, говори, я с тобой разговариваю, ну. Я говорю, что фу ты, уделили мне внимание, у меня есть, так, что он натворил? No, thankfully. I have been in contact with his family. House Pavas, out of Carré. I've never spoken to Dorian about his past. The family sent a letter describing... They've asked to arrange a meeting. Since you seem to be on good terms with the young man, I'd hoped... I'll see what I can do. Bless you. The family... If he truly does not wish... I shall pray for your success and the young man. Так, официальное письмо. Это родня хочет встретиться со своим сыночком. Хо-хо.
Cassandra's calmed down. I think you can take your hand off your crossbow. Define calm down for me in terms of who or what she's punching right now. I wasn't trying to keep secrets. I told the Inquisition everything that seemed important at the time. I know, Varric. You never would have kept quiet otherwise. I keep hoping none of this is real. Maybe it's all some bullshit from the Fade and it'll just disappear. I know I need to do better. I'm sorry. Corypheus is back. Oh, shit. Добер, спасибо большое. Honestly, I'd rather fight an ancient darkspawn with a pet archdemon than deal with that hole in the sky. At least you can kill darkspawn. We didn't just think Corypheus was dead. He was dead. No pulse, no breath, full of stab wounds. There wasn't a lot of room for doubt. It makes me wonder. I thought the Wardens imprisoned Corypheus to use him. Maybe they did it because he can't be killed. There has to be a way to defeat Corypheus. We'll find it. Don't worry. I hope you're right. Maker's breath, what have I let loose? You had nothing to do with this, Varric. I was the one who led Hawk to Corypheus. If I hadn't tracked the Carta to that ruin. But you've got more important things to do than listen to me worry. Just let me know when you want something shot. Так, и последний разочек, мне кажется, надо все-таки попробовать с ним пообщаться. Потому что надо спалить, что Кассандра все-таки является его ярой поклонницей. Самой преданной. Battling the demons of paperwork. That's a fight nobody walks away from clean. You have no idea the number of times I've almost been killed by bills of lading. I've been meaning to come talk to you anyhow. I never officially joined the Inquisition. I don't know how to do this disciplehood thing. I'm a businessman. Never really followed a chosen one before. I don't need a disciple. I need a friend. If you knew how intimidating you are, you wouldn't make it sound so simple. You just don't know what you are to the people out there. The Herald of Andraste is a symbol bigger than any of us. What am I to you, then? None of this shit makes any sense to me. Is this the end of the world? Did Andraste send you through the breach? I have no idea. You heard the crowd singing after Haven was attacked? Whatever I am to Thedas, I'm still just an ordinary person. So, just a regular person, like anybody else. Right. I should probably get back to work. Unless, you up for a game of Wicked Grace? I need to have a few words with my publisher. The first one will be you, and the second one will be Bastard. They've claimed for years my crime... Sorry, distracted. Anyway, you need something? Да! Cassandra is waiting for the next issue of Swords and Shields. I must have heard that wrong. It sounded like you just said that Cassandra read my books. She's a pretty big fan, in fact. Are we talking about the same Cassandra? Tall, grumpy seeker, like stabbing things? Wait, did you say the romance serial? Oh, she'll be waiting for a while then. I haven't finished it and wasn't planning to. That book is easily the worst I've ever written. The last issue barely sold enough to pay for the ink. Well, Cassandra seems to be hooked on it. And I honestly thought a hole in the sky was the weirdest thing that could happen. So, you want me to finish writing the latest issue of my worst serial for Cassandra? Oh, that's such a terrible idea. I have to do it. On one condition. I get to be there when you give her the book. You've got a deal.
I'll get to work then. You know, the fact that the book is terrible just makes it more worthwhile somehow. Так, у нас остался Солос. Of course. Блин, вот перед Солосом точно надо сохраняться. There are spirits hovering by the veil to observe the thrones of powerful nations, the machinations, betrayals. After our time in Halam Shirao, I understand why. I had forgotten how I missed court intrigue. You missed court? Да задолбал ты! When were you at court? Oh, well, never directly, of course. But from the Fade, I have watched dynasties fall, and always. In any event, Celine should now be a steadfast ally, especially after helping her neutralize Briala. Как попасть в Телеграм? Просто вбиваешь, вот ссылка, которая появляется у меня в чате. Вбиваешь RGTCANDY, по-моему, там, и находишь, заходишь, и все, и общаешься. Все, так оно обычно и происходит. Am I sensing concern over how we dealt with Briala? No. Why would I disapprove of... Oh, because we're both elves. I'm sorry, I was confused. I do not consider myself to have much in common with the elves. Nor should you. You're not defined by the shape of your ears. They're not your people. No, they are not. I joined the Inquisition to save the world. Regardless of who my people are, this was the best way to help them. As for the elves of Orlais, I believe Briala is doing quite well on their behalf. She is an admirable woman. She's done good work. Hopefully. Yes. However, she organized resistance against a powerful enemy. That demands respect. And only see. То есть больше заставки никакой не будет? I've never done anything like that before. Do you regularly talk to people in dreams? No. Consider that one more rule you have effortless. I had no idea that the anchor would alike, but I am reasonably certain we are awake now. And if you wish to discuss anything, I would enjoy it. Так, будем спрашивать про путешествие. I would be happy to share it with you. Tell me about the... I found the ruin of Barandur. Я просто с ним лояльность сейчас поднимаю. Like a mold made to... Tell me about us. I met a friendly spirit with subtlety, the matchmaker, so I called her. That small village never knew its luck. Tell me about... I saw a savage human horde go mad. Primal music shook the ground. Though their cause was all but hopeless, they sang songs that made the spirits weep. We'll talk later. Goodbye. Goodbye. Something wrong with your tea? It is tea. I detest this stuff. But this morning, I need to shake the dreams from my mind. I may also need a favor. You just have to ask. One of my oldest friends has been captured by mages, forced into slavery. I heard the cry for help as I slept. I'd be happy to help. What did these mages use to capture your friend? Blood magic? A summoning circle, I would imagine. I'm sorry? My friend is a spirit of wisdom. Unlike the spirits clamoring to enter our world through the rifts, it was dwelling quite happily in the Fade. It was summoned against its will, and wants my help to gain its freedom and return to the Fade. All right. Let's go get your friend. Thank you. I got a sense of my friend's location before I awoke. I'll mark it on our map. Mark it on your map. Так, давай еще раз. Что-нибудь еще скажешь? Нет? Нет, ничего не скажет. Так, идем тогда дальше. Так, у нас остался Дориан. С Вариком поговорили. Вивьен. Блин, надо еще с Вивьен потрепаться. Так, идем к Вивьен.
А, или тут по ходу, давайте сначала поднимемся к этим ребятам, потом пойдем к Вьем, потом пойдем к Колос. Все, у меня что-то... Так. Marvelous business, the Winter Palace. You saved an empress, and now she's eating out of your hand. Perfect mental image. All this dancing, politics, and murder makes me a bit homesick. Happy to oblige. A taste of home, just for you. Not just for me. Fun for the whole family. Perhaps I should have invited some. We were there. That's what counts. I hope you tried the ham they were serving, by the way. Tasted of despair. Fascinating. Have you gone to see Alexius yet? He's in the cells. Not yet, no. I saw him before they locked him up. He looked despondent, broken. Not the man I remember, nor the one I want to. I realize it's now your job to judge him. All I ask is, if you do, show him mercy. He hardly deserves it, but for Felix. The Inquisition supports free mages. What's next? Elves running Halam-Sharal? Cows milking farmers? Give me time. I'm sure I'll surprise you. I suspect that's untrue. Unless you strip yourself naked and allow the Chantry to flog you into repentance. Now that would surprise me. I do wonder if you've considered what this support of yours will do. For mages in general, I mean. The Inquisition is seen as an authority. You've given southern mages license to, well, be like mages back home. What would be wrong with that exactly? Nothing, at first. Thing is, the Imperium was once just like the South. Templars, proper circles, all that rot. Then it changed, by inches. Not that this is reason to oppress us. Still, my homeland should be a cautionary tale, not a source of inspiration. Dorian, there's a letter you need to see. A letter? Is it a naughty letter? A humorous proposal from some Antivan dowager? Not quite. It's from your father. From my father? I see. And what does Magister Hallwood want, pray tell? A meeting. Show me this letter. I know my son? What my father knows of me would barely fill a thimble. This is so typical. I'm willing to bet this retainer is a henchman, hired to knock me on the head and drag me back to Tevinter. You think your father would actually do that? No, although I wouldn't put it past him. Let's go. Let's meet this so-called family retainer. If it's a trap, we escape and kill everyone. You're good at that. If it's not, I send the man back to my father with the message that he can stick his alarm in his wit's end. Let's go meet this retainer then. I wonder how much my father paid this man to wait around just in case I showed. We'll find out soon enough. I can't believe my father's gall. Of course, he couldn't come here to Skyhold. No, that would be too much. But contacting some southern cleric on this... If this is some Venatori connivance, I should... You know... Так, а куда она делась? Я не поняла. Подождите. Она как бы должна быть здесь. А, во, все, вот она. So it's true. Some look to Cassandra or even me as Justinia's successor. I never thought the idea would gain momentum. There is, after all, no shortage of vultures circling the Sunburst throne.
Is becoming divine something you really want? When Justinia was alive, I would have laughed at anyone who even suggested that I could be her successor. Things have changed. Still, I don't know. Restoring the Chantry will be like trying to steer a sinking vessel through a storm. Ну, блин, мы же договорились с другой бабой, ну Whoever ладно. becomes divine will have my support if she requires it. And I'm sure whoever becomes divine will absolutely require the Inquisition's backing. The Chantry is faltering, but it still has influence over the people. Who tells the people what's right? Who do they look to in times of peril? A divine with enough support can change the Chantry. And with it, Thedas. But this is a discussion for later. If Gariffius wins, finding a new divine will be the least of our problems. Куда пошла? Reports of fade rifts and demons keep coming. The only you have to be there. Seal them. Your legend will spread, and Thedas will learn to trust the Inquisition. In Redcliffe, you sacrificed yourself so that I could return here. Of course I did. One small life in exchange for a second chance at history. I always loved a bargain. It was still a sacrifice, and still noble. And I would do it again. I'll leave you to your work. It seems Blackwall knows nothing about the disappearance of the Grey Wardens. It's a disappointment. Вась, I am, привет. however, glad that he is with us, even if he was not what I expected. He seems to be a good man, and his experience will be an asset to the Inquisition. As for the other Wardens... Енот пушистый, не надо врать, неправда это все. I'll leave you to your work. Так, Вивиен, ты нам нужно с тобой поговорить. Ладно, на пару секунд выйду, как говорится, на свет. Так, где-то она здесь, да. Привет. Inquisitor, I wonder if you might help me with a delicate situation. There is an alchemical formula that I must complete, but I have been unable to obtain a critical ingredient. The heart of a snowy wyvern. I had arranged to obtain one, but the chevaliers working with me were killed in the Civil War. If I'm going to hunt down a snowy wyvern, I need you to tell me everything you know about it. They're quite rare and exceedingly dangerous. Their venom is the most potent of any wyvern. Ordinary hunters would not make the attempt. The risk is too great. You, my dear, would certainly be an equal to this monster. I'm not a hunter. Why do you think I can help? This beast is not hunted for sport, as other wyverns sometimes are. It is far more deadly. In the past, chevaliers have been dispatched to either kill the creatures or drive them away from villages. Since my chevaliers have fallen to political conflict, I find myself in need of someone with a martial aptitude. I'll do what I can. Thank you, my dear. Если не понимаете, мы сейчас набираем все миссии, которые позволят нам увеличить лояльность к нашим персонажам. I eagerly await your success. Так, с этими поговорили. Варик, Дуриан.
Соло с Лилианом пообщались. С этой мы пообщались, с этой мы пообщались. У нас остался... Так, сюда. Выглянула и исчезла. Блин, ну ты чё, Васька, ты как скажешь. Зато посмотрите, какая у меня скотыняка стоит в конюшне. А? Ну-ка, оп. Ну разве это не прелесть? Так, Блэквелл, давайте тоже сохранимся. Heard you found something that had to do with wardens. Would have liked to have seen it. I've been meaning to thank you. There are 100 things that need your attention. You didn't have to take the time to help me, and yet you did. If the history you pursue benefits the Wardens, then it was worth it. You've proven yourself to be an honorable woman. Principled. I've great admiration for you, and I've never been more certain in my decision to join you. There will be opportunities for us to do even more in the future. Then I look forward to it. Nothing right now. Perhaps in a bit. The war in Olay has claimed too many lives. I pray that it's over for good. Nothing right now. Perhaps in a bit. Так, с ним поговорили, у нас последний наш лакомый кусочек остался, потому что, скорее всего, сейчас будет что-то интересное, но я уже не помню, поэтому не точно. И еще я бы на пару минут бы забежала к Кассандре, потому что там, скорее всего, должен быть диалог с этим, с Вариком. Inquisitor, if you're looking for the commander, he's gone to speak with Seeker Pentecost. А мы как раз к ней можем и зайти. Так, где она тут только? А, вот. What have you done now? I get it, Seeker. You're still sore after our spat. I'm not a child, Varric. Do not suggest I'm without reason. A peace offering. The next chapter of Swords and Shields. I hear you're a fan. This is your doing. I was hoping you'd be happy about it. Well, if you're not interested, you're not interested. Still needs editing anyhow. Wait! You're probably wondering what happens to the Knight Captain after the last chapter. Nothing should happen to her. She was falsely accused. Well, it turns out the guardsman... Don't tell me! This is the part where you thank the Inquisitor. I don't normally give sneak peeks, after all. Смотри, какая. Thank you. Varric's the one you should be thanking. I am but a humble servant to my loyal readers. I wonder if I have time to read the first part. Don't forget to tell all your friends, if you have any. Completely worth it. Блин, сорян. It occurs to me I don't actually know much about you. What do you want to know? I'm not sure. Where are you from? I was born in Ostwick, and that's where most of my family is.
The Trevelyan's, is it not? A large clan with a rather clever coat of arms. Tell me, do you consider the Free Marches your home? Are you eager to go back? Wherever I am is home enough for me. That's how I feel now, after years of tending to business for the Divine. That's enough for now. Another time, then. Something is troubling me, Inquisitor. Leliana is receiving reports of mages becoming possessed, Templars going rogue. No one is dealing with these matters. I was hoping we might, before they get worse. We can certainly look into it. And I would be pleased to accompany you if and when you investigate. Блин, а где Калин-то? Я не поняла, алло. You asked for my opinion, and I've given it. Why would you expect it to change? I expect you to keep your word. It's relentless. I can't... You give yourself too little credit. If I'm unable to fulfill what vows I kept, then nothing good has come of this. Would you rather save face than admit... We will speak of this later. And people say I'm stubborn. This is ridiculous. Cullen told you that he's no longer taking lyrium. Yes, he trusted your judgment on the matter. He was not interested in my judgment today. Cullen has asked that I recommend a replacement for him. I refused. It's not necessary. Besides, it would destroy him. He's come so far. Why didn't he come to me? We had an agreement long before you joined us. As a Seeker, I could evaluate the dangers. Cassandra, did you refuse Cullen's request because he's wrong, or because you want him to be wrong? Mages have made their suffering known, but Templars never have. They are bound to the Order, mind and soul, with someone always holding their lyrium leash. Cullen has a chance to break that leash, to prove to himself, and anyone who would follow suit, that it's possible. He can do this. I knew that when we met in Kirkwall. Talk to him. Decide if now is the time. Васька, ты без маркера модератора хорошо справляешься. Так, у нас с вами последний диалог, ну или предпоследний, и мы с вами пойдем, ну я думаю, на лояльность сначала с Кассандрой. Maker's breath. I didn't hear you enter. Forgive me. So long as you weren't aiming at me, I'm sure the box had it coming. I swear, I didn't know you were... I never meant for this to interfere. Are you going to be all right? Yes. I don't know. Did you know Ferelden's circle was taken over by abominations? I was there. The Templars, my friends, were slaughtered. I was tortured. They tried to break my mind, and I... How can you be the same person after that? Still, I wanted to serve. They sent me to Kirkwall. I trusted my Knight Commander, and for what?
Her fear of mages ended in madness. Kirkwall Circle fell. Innocent people died in the streets. Can't you see why I want nothing to do with that life? Of course I can. Don't. You should be questioning what I've done. I thought this would be better. That I would regain some control over my life, but these thoughts won't leave me. How many lives depend on our success? I swore myself to this cause. I will not give less to the Inquisition than I did to Chantry. I should be taking it. I should be taking it. Блин, ну он офигел, что ли? Он сейчас так... Все. Так, чё? Калин снова начнет принимать лириум. Калин не начнет. Не начнет. This doesn't have to be about the Inquisition. Is this what you want? No. But these memories have always haunted me. If they become worse, if I cannot endure this. You can. All right. Такая она у нас кошечка, правда, горбатая немножко, но ничего. Можем продолжать диалог, скорее всего, у нас сейчас будет что-то интересное, но не знаю. Ну вот и зашибись. Так, что я хотела, Угу. Так, карта, мы идем на обед уничтожения, это на лояльность Кассандры. Так, ну, в принципе, что, сегодня я вам обещала всякие няшности, приятности, и пойдем. Интрига. Все, теперь я могу выйти из сумрака. Ну, я надеюсь, вам интересно, потому что, блин, когда я прохожу какие-то миссии на повышение репутации Инквизиции, мне почему-то каждый раз интересно это все дело прослушивать, но я держу себя в руках, чтобы вам-то в конце концов было чего показать. Вот, ну, такие вот делища. Кстати, пока вы видели... Я прокачала путь буры, то есть у меня новая специализация, дополнительная специализация. Let's see what we have. Пишет, что Галя обиделась. Это правда, конечно, правда. Потому что вы все коты, но вы об этом забываете. Конечно, красиво. Я же красилась час почти. Все, что не нужно, скрыто. Все, что нужно, подведено. Так что, блин. Как вы хотели? Of course. Of course. Но в любом случае, спасибо за комплименты, за всякие приятности, за ваши донаты. Вы прям вообще сегодня молодцы, все орлы, радуйте меня. Поэтому мы пойдем с вами на того самого дракона, который раздавал нам люлей. This explains why the Seekers might be here, but not the connection to Corypheus.
Все. Тик. Мертвые. Did they torture him to death? The promises will pay for this. Полезно иметь в друзьях будущую главу в церкви. Короче, что дает та самая колбочка, которую вы сейчас видите? Она не просто так, она позволяет, ну, во-первых, добавляет урона, во-вторых, она позволяет использовать все свои супер-пупер навыки по нескольку раз. Вот так. Я не могу понять, есть ли у нее ямочки, когда она улыбается. Я не улыбаюсь. Никогда такого не было. As the Seekers of Truth have proven resistant to the effects of red lyrium, the Elder One has seen fit to place them in your care. Reclaim your destiny, and know that the Elder One expects your devotion as repayment. Signed by Lord Samson, Commander of the Red Templars. Does Corypheus not realize the promises want the world to end? What use are they to him? So Corypheus sold the Seekers to these cultists? And they leapt at the chance, of course. But this doesn't explain how he captured the Seekers in the first place, or what's been done with them. We must keep looking. You sound worried. I am. The Seekers are my family. Тик-тик. Наверх, да? А что тут? Хотеть все знать и все собрать. Да, ёпарасоте, не прыгай ты. Кто-то тут совращает наших искателей. Но мы им не дадимся. Мы не такие. Так. Блин, просто закончилась эта способность. Так можно несколько раз использовать. Да, вот эту штуку. Отпрыгивание. Сейчас вам покажу. Блин, как ты так стреляешь? Смотрите. Хоп. Потом берешь так. Раз. И оно сразу откатывает это умение назад. То есть можно использовать по несколько раз. Мне это нравится. Что галочка молодец. Я читаю гайды, что лучше прокачивать, чтобы можно было проще месить этих хвостатых ящеров, которых мне, кстати, очень сильно жалко, но с них выпадают очень клевые ингредиенты, так скажем. Из них потом можно будет делать хорошие доспехи. Галина, здравствуй, всем привет, и вам привет.
И вам здрасте. Ты чё, офигел? В эти ямочки она закапывает своих врагов? Серьезно? Так как тебе вообще эта мысль в голову просто пришла? Daniel! Daniel! Can you hear me? Cassandra. It is you. You're alive. As are you. I'm so glad I found you. No, they put a demon inside me. It's tearing me up. What? You can't be possessed. That's impossible. I'm not possessed. They fed me things. I can feel it growing. Can a demon be grown inside someone? Savages. I will tear every last one of them apart. No. The Lord Seeker. Of course we'll find him. If he lives, we'll... Lucius betrayed us, Cassandra. He sent us here, one by one. An important mission, he said. Lies. He was here with them all along. He's still working with them. Неужели это правда? Would he really work with these cultists? I intend to find out. Wait. Don't leave me like this, please. You should have come with me. You didn't believe in the war any more than I did. You know me. I wanted that promotion. Go to the Maker's side, Daniel. You will be welcome. Вот эта женщина. Не знаю, мне Кассандра очень нравится, она прям I have крутая. never known a finer young man. Now we find Lord Seeker Lucius. Дориан очень нравится, он тоже нормальный, дядька веселый. Ну, нормальный, это я загнула. Но заодно веселый, да. Че, Васька дерзкая сегодня? Почему вниз? А что там внизу? Я что-то не взяла? А, нет, нет, значит там все в порядке. А где наш самый приветливый человек, Ильюха Погремуха? Его что, сегодня нет? Так, штраф. Фига себе, 1600 урона, охренеть просто. О, даже еще раз можно использовать, ничего себе. Вот это кайфушечно. Сейчас мы с вами узнаем неприятную правду об искателях. А вот я думаю, блин, так если я пообещала Кассандре стать верховной жрицей, а нужно будет восстанавливать орден искателей, тогда, блин, есть смысл оставить все-таки Кассандру искательницей, а Лилиану сделать верховной жрицей. Lord Seeker Lucius. Cassandra, with a woman I can only assume is the new Inquisitor. You must be very proud of your handiwork. I presume you know we Seekers of Truth were once the original Inquisition. Oh yes. We fought to restore order in a time of madness long ago, as you do now. And we became proud. We sought to remake the world, to make it better. But what did we create? The Chantry.
The circles of Magi. A war that will see no end. And aiding Corypheus is supposed to help? Corypheus is a monster with limited ambition. And your ambition is so much greater. We Seekers are abominations, Cassandra. We created a decaying world and fought to preserve it even as it crumbled. We had to be stopped. You don't believe me? See for yourself. The secrets of our order passed to me after the former Lord Seeker was slain. The war with the mages had already begun, but it was not too late for me to do the right thing. And this was the right thing? Lord Seeker, what you've done... I know. What Corypheus did with the Templars does not matter. I have seen the future. I have created a new order to replace the old. The world will end so we can start anew. A pure beginning. Join us, Cassandra. It is the Maker's will. Ща она ему покажет, кто тут настоящий искатель. А чё, все, мы уже всех разделали. He had to be. The influence of Corypheus, perhaps? Was he trying to disable Так, the Seekers? много разных ништяков нам надавали. Если так, то у него получилось. All these wasted lives. He could not have destroyed all of us. I won't accept it. Let us return to Skyhold. I wish to see what's in this Book of Secrets. Book of Secrets. Слыхали? Привет, печенька. Так, если надо вернуться, то мы вернемся. Или нет? Черный магазин, нам туда не надо. Так, тогда возвращаемся в Skyhold. Что мы там делаем? Что мы там делаем? Что мы там делаем? Надо что-нибудь придумать. Ну, во-первых, надо пообщаться с Кассандрой. Потому что я почему тяну-то с этим драконом? В конце стрима всегда можно его обрезать. Ну, в принципе, вырезать тоже возможно. Ну, мы все равно пообщаемся. Потому что сейчас будут любовь и поцелуйчики. Все, как вы любите и как люблю я. Что-то стала долго игра загружаться. Обычно она побыстрее немножко. Короче, вот что я вам хочу сказать. Ну ладно, потом скажу. Так, погодите. Что, сохраниться даже сейчас нельзя? Безобразие. This tome has passed from Lord Seeker to Lord Seeker, since the time of the old Inquisition. And now it falls to me. Are you all right? You look drained. Do you know what the Rite of Tranquility is? The last resort used on mages in the Circle, leaving them unable to cast, but depriving them of dreams and all emotion. It should only be used on those who cannot control their abilities, but that has not always been the case. Deprived of all emotion? That sounds... I always thought it a necessary evil.
What finally began the Mage Rebellion was the discovery the right of tranquility could be reversed. The Lord Seeker at the time covered it up, harshly. There were deaths. It was dangerous knowledge, the shock of its discovery in addition to what happened in Kirkwall. But it appears we've always known how to reverse the right, from the beginning. So the rebellion could have been prevented? Perhaps, but it was a long time coming, for many reasons. We created the right of tranquility. To become a Seeker, I spent months in a vigil, emptying myself of all emotion. I was made tranquil, and didn't even know. Then the vigil summoned the spirit of faith to touch my mind. That broke tranquility, and gave me my abilities. The Seekers did not share that secret. Not with me, not with the Chantry, not even with... There's more. Lucius was not wrong about the Order. I thought to rebuild the Seekers once victory was ours. Now I'm not certain it deserves to be rebuilt. Ну, значит, она у нас станет искательницей. Rebuild the Seekers. Make them better than they were. Thank you. I could not have done this on my own. Ну и ладненько. Так, что? Навестим командира Галина, of course. Потом мы пойдем с вами куда? Потом мы пойдем с вами пообщаемся с батей нашего Дориана. И пойдем на дракона. Я же знаю, вы именно это ждете. I wanted to thank you. When you came to see me, if there's anything... This sounded much better in my head. I trust you're feeling better? Yes. Is it always that bad? The pain comes and goes. Sometimes I feel as if I'm back there. I should not have pushed myself so far that day. I'm just glad you're all right. I am. I've never told anyone what truly happened to me at Ferelden's Circle. I was... not myself after that. I was angry. For years, that anger blinded me. I'm not proud of the man that made me. Now I can put some distance between myself and everything that happened. It's a start. For what it's worth, I like who you are now. Even after? I'm serious. What about you? You have troubles of your own. How are you holding on? I'll feel better when we take down Corypheus. As will I. He will not elude us forever. Так, ладно. Вкусненького помаленьку, то разжиреем и ни на какого дракона с вами не пойдем. Карта мира, внутренние земли. Вот сюда. Ну так вот, короче, нашла я способ, как сэкономить себе бабло на линзах.
Я их просто покупала всегда, ну, типа, просто в магазине. Сейчас этот Яндекс.Маркет создает платформу типа Амазона, наверное, так это можно сказать. Вот. И прямо от поставщиков мои линзы, вот если я их покупаю за 2000, там мне стоит 1200, прикиньте, 800 рублей разница. Я теперь буду только там заказывать. Самое обидное, что это даже была не реклама, серьезно. Я просто обязана была с вами этим поделиться, потому что я когда об этом узнала, что такая разница, блин, я несколько дней ходила и бомбила, что, блин, я уже столько могла лишних линз себе купить, просто пипец. Такая была обида, 800 рублей, просто сколько зефира можно было просто на это купить. Галя, ежедневные линзы... Да, ежедневные линзы, вот, которые я кувью покупаю, они стоят 1200. Там есть какие-то вообще по 800 рублей. Что такое 800 рублей? Ну, в смысле одной пары. Одна пара, но ежедневные линзы называется. Значит, одна пара на один день. Другой вопрос, что я ими просто не каждый день пользуюсь. Я же их берегу, ёпрасоте. Я лучше буду щуриться вот так на стриме. Но линзочки мои драгоценные, я их берегу на разные праздники. I do not suppose you found my Senna's shrine. The mages and Templars are no longer fighting. It's safer to travel now. We should leave. I cleaned Senna's shrine and placed the flowers. May her ashes be gathered by Falundine and carried safely. Ну, 30 пар в упаковке, алло. Васька, ну что ты там спрашиваешь-то еще? May your Inquisition do as much good for them. I like it when we help people. Good day. Ну, можно назвать и разовые линзы, и однодневные линзы, ежедневные линзы. Линзы на один день. Каждый день по линзе. Блин, они туда. Что не день, то линза. Пофигу. Будем рисковать. Ежедневные. Никита Крылов. Ты веди себя прилично. Везде пишут ежедневные линзы. Принято говорить ежедневные линзы. Uh-oh, nobody's here. This doesn't bode well. Dorian. Father. So the whole story about the family retainer was just, what? A smokescreen? Then you were told. I apologize for the deception, Inquisitor. I never intended for you to be involved. Of course not. Magister Parvus couldn't come to Skyhold and be seen with the dread Inquisitor. What would people think? What is this exactly, Father? Ambush? Kidnapping? Warm family reunion? This is how it has always been. You went through all of this to get Dorian here. Talk to him. Yes, Father. Talk to me. Let me hear how mystified you are by my anger.
Dorian, there's no need to. I prefer the company of men. My father disapproves. I'll need you to explain that. Did I stutter? Men and the company thereof, as in sex. Surely you've heard of it. Никаких женщин? Сколько раз еще нужно повторить? I just didn't expect that. Well, it's not as if I introduced myself that way. Hello, my name is Dorian. I like men. Maybe I should start. Some days it seems that's all anyone cares about. This display is uncalled for. No, it is called for. You called for it by luring me here. This is not what I wanted. I'm never what you wanted, Father. Or had you forgotten? Your father might be here to reach out. You could give him a chance. Let's just go. Dorian, please. If you'll only listen to me. Why? So you can spout more convenient lies? He taught me to hate blood magic. The resort of the weak mind. Those are his words. But what was the first thing you did when your precious heir refused to play pretend for the rest of his life? You tried to change me. I only wanted what was best for you. You wanted the best for you. Your fucking legacy. Anything for that. Don't leave it like this, Dorian. You'll never forgive yourself. Tell me why you came. If I knew, I would drive you to the Inquisition. You didn't. I joined the Inquisition because it's the right thing to do. Once, I had a father who would have known that. Once, I had a son who trusted me. A trust I betrayed. I only wanted to talk to him, to hear his voice again, to ask him to forgive me. Блин, ну они ходят, я не могу, ну почему она превращается в какого-то, блин, не знаю, уродца, ну что она сразу скривилась и попёрла, я просто, меня это реально раздражает, ну и вроде, когда она просто бегает, у нее какая-то более-менее женственная походка, ну как только начинаются диалоги, мне просто хочется вот так вот делать постоянно, блин, ладно, Никита, я могу тоже на самом деле накосячить там как бы с этими определениями, ну просто, блин, ладно, я просто ввела даже в гугле, типа, ежедневные для ежедневные. Короче, одноразовые и многоразовые. Вот у меня одноразовые, которые на 30 пар типа на месяц рассчитаны. Вот и все. Пофиг. Да, блин, реально, сейчас бы мы с вами с определениями бы не ругались. И давайте просто будем кайфовать и общаться с удовольствием. He says we're alike. Too much pride. Once I would have been overjoyed to hear him say that. Now I'm not certain. I don't know if I can forgive him. Are you all right? No, not really. Thank you for bringing me out there. It wasn't what I expected, but it's something. Maker knows what you must think of me now, after that whole display. I don't know. It was certainly a spectacle. Oh? I'm so pleased to provide you amusement. There has to be a reason I keep you around. Just the one. My wounded pride. At any rate, time to drink myself into a stupor. It's been that sort of day. Join me sometime, if you've a mind. I don't know what you think you're doing,
I'm being clucked at by a hen, evidently. Don't play the fool with me, young man. If I wanted to play the fool, I could be rather more convincing, I assure you. Your glib tongue does you no credit. You'd be surprised at the credit my tongue gets me, Your Reverence. Все-таки надо сохраниться. Oh, What's going on here? It seems the revered mother is concerned about my undue influence over you. It is just concern. Your worship, you must know how this looks. You might need to spell it out, my dear. This man is of Tevinter. His presence at your side, the rumors alone. What's wrong with him being from Tevinter, specifically? I'm fully aware that not everyone from the Imperium is the same. How kind of you to notice. Yet still you bow to the opinion of the masses. The opinion of the masses is based on centuries of evidence. What would you have me tell them? The truth? The truth is I do not know you, and neither do they. Thus, these rumors will continue. Oh. I'd like to hear what these rumors are exactly. I could not repeat them, Your Worship. Repeat them? So you've shared them before? See, I meant no disrespect, Inquisitor. Only to ask after this man's intentions. If you feel he is without ulterior motive, then I humbly beg forgiveness of you both. Блин, ну Days Gone, мне кажется, будет клевая игрушка на самом деле. This sort of thing happens often, does it? More than anyone tells you. No one knows their own reputation. Until someone helpfully informs them. There is that. She meant well, if that's of any concern. I should ask, do the rumors bother you? Why should it bother me? Everyone's talking about the Inquisition. That's good. I'd hate to think I brought you any grief. Perhaps it's odd to say, but I think of you as a friend, Inquisitor. I have precious few friends. I didn't think to find one here. Don't speak. I detest confessions, and I'd like to get this over with. Allow me to say I'll stand beside you, against Corypheus, my countrymen, or spurious rumor, so long as you'll have me. Ну, просто это, я так понимаю, ты говоришь про новую игру, да, Days Gone, которая выйдет, там типа про зомби, вот все дела, да, я просто, когда была на презентации, где, в Лос-Анджелесе, я видела трейлер этой игры, это было круто прям. Не, вот эту игру я обязательно пройду, если это, конечно, именно то, о чем я думаю. Так, Калина мы оставим на сладенькое. Кто у нас тут еще остался? У нас остался дракон. Ну что, вы рады? Нам нужно просто посмотреть, где он находится. Драконоборец там, по-моему. Так, да. Ну, коллекции. Во, высшие драконы. Драконоборец. Просто он должен сейчас отметиться, на какой карте его можно найти. Фиг там угадала. Точно не на изумрудных могилах. Может быть, это все-таки внутренние земли? Нет, не внутренние земли. Крествуд. Может быть, здесь? Вроде да. Ну, давайте сейчас туда сходим, а там дальше разберемся. Вот он наш, прекрасно. У него, если вы обратили внимание, изменилась карточка, потому что мы типа с ним корефаны стали и раскрыли его сущность. Если вы играете мужчиной-инквизитором, то, собственно говоря, там будет немножко другая карточка, ну, если вы с ним заромансили, да.
Но когда я играла мужчиной-инквизитором, чтобы вы понимали, я тут крутила романы со всеми, с кем только можно. С кем-то я просто сидела вот так, ну, потому что было мега неловко. Я не знаю, почему это было неловко, но как-то так, короче. И потом меня жестко взбесило, что в самом конце, там, ну, когда карточки выходят, там уже, ну, типа, по всем твоим, так скажем, по всему твоему выбору в игре, вот, и там то, что в конце было, меня прям разозлило, я думаю, ах так, и все, я больше с ним никогда не романсила, мы с ним были только друзья, не больше. Сюжетные игры хороши, да, согласна. Здесь не любят игры с глубоким сюжетом, очень любят. И чем глубже этот сюжет, тем лучше. I've news, sir. What is it? This could help us. Чтоб вы понимали, вот мой друг. Честно говоря, во-первых, такое впечатление, что у него сейчас из жопы вылезет Эйс Вентура. А еще вы просто посмотрите, насколько у нее растяжка просто вообще всем на зависть. Я не могу, блин, ну серьезно, вот так вот можно ехать, да? Это очень забавно, это прям... Почему тут туман, во-первых? Во-вторых, где мой дракон? Это друг-то у Галины, рогатый, да. Он еще ушастый и вот такой вот. Еще и полосатый. Рогатая скотыняка, да. Она еще и рычит и выносит, ну, очень выносливая. Ну, то есть, если по ней лупят несколько раз, то она все равно меня не скидывает, как было с прошлыми. Да, вот он сидит, наш друг-дракон, ждет, когда мы его шкуру пустим на сапоги. Так, и еще. Сейчас я, скорее всего, буду играть Кассандрой, поэтому мы будем... Так, бутыль. Предпочтение. Так, дальний выстрел. Тоже, пожалуй, предпочтение. Вот щит искателя тебе дадим. Медведушка! Сердечки в чат. Еп. Спасибо большое. Как ты хороший. Как насчет Bioshock Infinity? Я очень прохладно отношусь к этой серии игр, поэтому пока нет. Пока есть такие игры. Так, Кол, ты же, я надеюсь, кидаешь метку смерти, да? В смысле ты невосприимчив?
смерти или нет. Нормально, нормально. Давай, 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 давай. $330, это просто песня. Да блин, ну что ты отпрыгнула? Тут только себе поляну ништяков разложила. Тихо! Тихо, я сказала. Так, Пол, ты давай метку смерти сделай. Все остальное уже неинтересно. Блин, надо было быка еще взять с собой на пати против дракона. Тише. Чисто ради проверить. Да, он кидает метки. Пить. 549? Серьезно? Ничего себе. Давай, развеивай. Ну. Ё-моё, это плохо. Тогда мы, знаете, что сейчас сделаем? Мы возьмем ее, и чтобы она подняла Коула. Музыка еще такая печальная играет, что мы такое красивое существо валим. Мне так жалко. Давай, давай, давай! Чуть-чуть осталось! Хорошо! Она хотела нас съесть, но теперь не хочет, потому что не может. Что это? Жертвенность смерти. О, божечки, что это? Только разбойник! Ура! Улучшенный гвардейский пояс. Шикарно. Только воин. Шляпа инквизитора. Вандерфул. Превосходное кольцо вытягивания жизни. Так. Кровь, зуб, перепонка, чешуя, косточка. О, это просто песня. И нам с вами нужны... Что? Ништяки. Надо их все распределить. Велина, твой выход.
Конечно, он выглядит не так эффективно, как этот доспех, но зато тушку нашу защищает. Чудесно. Так, 149. Ну, блин, ну это отменный доспех. Он как-то это самое. Ну, давайте, ладно, еще этого Коула приоденем. Ну, в смысле, вот так. Да? Да. Что там по шапке? Шляпа Коула. Окей. Тут лучше не лезть. Аксессуар. Вытягивание жизни. Да, пусть будет. Превосходный амулет силы воли. Сила воли, она, по-моему, идет для магов, да? По-моему, да. Защиты от огня. Ну, пусть будет. Так, пробивание брони мы дадим, пожалуй. Пусть будет, да? Но мы же чуть-чуть пробиваем броню. Пробиваем. Так, мальчики, девочки. Девочки, мальчики. Мы с вами что тогда сделаем? Ну, в принципе, можем пойти по основному заданию. Текущей миссии. Там, где лежит бездна. Можем пойти туда, потому что... Где там еще остальные драконы? Я знаю, но мы пока туда попасть не можем. Да? Да. Поэтому мы идем с вами по основному заданию, и... Прибудет с нами сила и мощь Инквизиции! Так, я просто пытаюсь вспомнить. Там, где лежит бездна, нам нужна карта, да, ее красота, карта мира. И вот сюда. Это что? Там, где лежит бездна. Да, сюда. Как там Саша? Лучше всех. Да, вы, собственно говоря, можете влиять как-то на мои стримы. Я периодически делаю опросы, и люди в Телеграме в моей группе могут там тыкать, жмякать, тыцкать, нажимать, прожимать. И, короче, они таким образом влияют на то, что вы все видите. Если вы хотите также быть частью моего канала, так что welcome, заходите. Места всем хватит, обещаю. А донатят только богатые и успешные люди. По мере сил своих, да? В смысле, вот это что? В память о стражах. Где мой скакун? Мчи меня. Он еще может сделать вот так. Я не могу, он так шлепает. Ну просто я... Ну что это такое? Ну просто вообще не растяжка, а мечта. Гимнастка. Да, я завидую, завидую. Сударь, привет. На зефирке. Это Вася ты или опять не Васька? I fear they've already started the ritual. It has to be blood magic. I hope we can stop them before more people get hurt.
You take point. I'll guard your backs. Давай я буду прикрывать тылы, а вы пойдете вперед. Круто я придумала. По-моему, офигенно. А бывает медведяся. Wait! No. Warden Commander Clarel's orders were clear. This is wrong. Remember your oath. In war, victory. In peace, vigilance. In death... I'm sorry. Sacrifice. Good. Now bind it just as I showed you. Inquisitor, what an unexpected pleasure. Lord Livius Eramond of Virantium, at your service. You are no warden. But you are. The one Clarel let slip. And you found the Inquisitor and came to stop me. Shall we see how that goes? Wardens, this man is lying to you. He serves an ancient Tevinter Magister who wants to unleash a blight. That's a very serious accusation. Let's see what the Wardens think. Wardens, hands up. Hands down. Corypheus has taken their minds. They did this to themselves. You see, the calling had the Wardens terrified. They looked everywhere for help. Even Tevinter? Yes, and since it was my master who put the calling into their little heads, we in the Venatori were prepared. I went to Clarel full of sympathy, and together we came up with a plan. Raise a demon army, march into the deep roads, and kill the old gods before they wake. Corypheus marching across Orlais with an army of demons. That was in the future I saw at Redcliffe. And now you know how it begins. Sadly for the Wardens, the binding ritual I taught their mages has a side effect. They're now my master's slaves. This was a test. Once the rest of the Wardens complete the ritual, the army will conquer Thedas. Сейчас бы рассказывать все свои планы, правда? Why would the Wardens try to kill the old gods? A blight happens when Darkspawn find an old god and corrupt it into an archdemon. If someone fought through the deep roads and killed the old gods before they could be corrupted, woof, no more blights, ever. The Wardens sacrificed their lives and saved the world. Although I fear history will remember them a little differently now. Do you really want to see the world fall to the Blight? What do you get out of this? The Elder One commands the Blight. He is not commanded by it, like the mindless Darkspawn. The Blight is not unstoppable or uncontrollable. It is simply a tool. No, Livius, you're the tool. As for me, while the Elder One rules from the Golden City, we, the Venatori, will be his god-kings here in the world. Release the Wardens from the binding and surrender. I won't ask twice. No, you won't. The Elder One showed me how to deal with you, in the event you were foolish enough to interfere again. That mark you bear, the anchor that lets you pass safely through the veil, you stole that from my master. He's been forced to seek other ways to access the Fade. When I bring him your head, his gratitude will be... Ah!
Тык-тык. Да. Подождите, я не готова, я не готова. Сейчас я уже готова. Все делала правильно. Ничего себе, О, тихо. Все, всех раздел. А, нет. Это же сам страж-заклинатель. Теперь все. They refused to listen to reason. You were correct. Through their ritual, the mages are slaves to Corypheus. And the Warden warriors? Of course. Sacrificed in the ritual. What a waste. Human sacrifice, demon summoning. Who looks at this and thinks it's a good idea? The fearful and the foolish. The Wardens were wrong, Hawk, but they had their reasons. All blood mages do. Everyone has a story they tell themselves to justify bad decisions. And it never matters. In the end, you are always alone with your actions. I believe I know where the Wardens are, Your Worship. Erimond fled in that direction. There's an abandoned Warden fortress that way. Adamant. I guess they didn't want to summon a demon army out in public. The Warden and I will scout out Adamant and confirm that the other Wardens are there. We'll meet you back at Skyhold. Блин, ну все стоят нормально, ровно. Моя же. Привет. Нормально все. Просто, я не знаю, меня одно это раздражает, нет? Спасибо, что пришли на мой стрим. Такс. Мальчики, девочки. Не одну. Ну вот. Да, вот поэтому я не могу играть за эльфиек в этой игре. Просто они такие, но они как бревнышки, как поленышко. Прям такое ровненькое вообще. Во всех местах прям, ну, настолько все плосконько, ну что даже неприлично. Ну чё за недоработка? Ну как так? Как так? Чё у нас там с Инквизицией? Там, где лежит бездна. Поговорите с советниками. О май. А я уже спешу к нашим советникам. Удваивает эффект. Она еще больше складывается. И вообще все печально получается. Давайте я тоже себя немножко обозначу. Нужное стратегическое место. Я, знаете, обожаю вот это вот. Так, чё? Confirm. Ага. Даниил, привет. Я вроде же с тобой здоровалась. Или я поздоровалась только в своей голове. Я могу. Легко. Разговариваем. Там есть какая-то шапка, но я не знаю. Там можно сделать по эскизу шапку. В общем, она уникальная. Там типа все дела, типа кайфовая. Но на нее израсходуется кость нашего динозавра, дракона. И, знаете ли, жалко. Лучше на кольчужку построим, немножко потратить ништяки. A pleasure. Ты всегда такая вежливая? How do you stay so civil with everyone, Josephine? Bonds of circumstance among the nobility are fickle.
Civility is the only constant everyone admires. And I do deplore rudeness in those who know better. Но неужели это не утомляет? Does it even become a strain sometimes? Давай, Влад. It can be trying. Я знаю, что ты ждал с самого начала. Я видела тебя. Думаю, блин, как неудобненько. But honestly, I'd miss meeting people. I've made the most fascinating friends. One good thing about becoming Inquisitor has been meeting so many different people. I'm pleased. I imagine we appear a strange bunch to those mages, Templars, Seekers, and an apostate elf are not often found working in harmony. Ну-ка, более лично, в чем мы можем сказать? Ну, в смысле? Who ruled? Officially, the Principalate in real. Quite loudly, I might add. What sort of dealings did... As ambassador, I attended Privy Council. May I just say, one has never heard an argument until they've sat in on 15... That sounds more... It's all a part of life in Antiva. Our traditions value passion and romance. A certain exuberance of style. Избыточность. Are you positive you're Antivan? I can be most exuberant when it's called for. Just at the right moments. And in a proper fashion. Might we speak of something else? Let's... Goodbye. Goodbye. Сейчас ждут нас наши советники. Там бездна, все дела. I tracked that Venatori mage back to Adamant Fortress. They're looking at assault options now in the war room. Палочка! You did well, Varric. Спасибо, спасибо, очень приятно. Как всегда, понапишешь всяких приятностей. А мне сиди и радуйся. Здорово же. Мне тоже все устраивает. Привет, Данил. С 12 до 15. Нам подходит. Adamant Fortress has stood against the Darkspawn since the time of the Second Blight. Fortunately for us, that means it was built before the age of modern siege equipment. A good trebuchet will do major damage to those ancient walls. And thanks to our Lady Ambassador... Lady Cyril of Jadar was pleased to lend the Inquisition her sabers. They've already delivered the trebuchets. That is the good news. Так, а что там дальше? And the bad news? Erimond called the ritual at the western approach a test. He may already be raising his army of demons in the fortress. The Inquisition forces can breach the gate, but if the Wardens already have their demons... I found records of Adamant's construction. There are choke points we can use to limit the field of battle. That's good. We may not be able to defeat them outright. But if we cut off reinforcements, we can carve you a path to Warden Commander Clarel. So our plan is to lay siege to a legendary fortress filled with demons. It'll be hard fought, no way around it. But we'll get that gate open. It's also possible that some Wardens may be sympathetic to our cause. The warriors may be willing to listen to reason, though I doubt they will turn against Clarel directly. The mages, however, are slaves to Corypheus. They will fight to the death. We've built the siege engines and readied our forces, Inquisitor. Give the word, and we march on Adamant. Обожаю быть подготовленной, когда не надо говорить вам: о, вы знаете, тут такая вот ситуация. Нет, все ясно и понятно. Идем на задание. Не надо всякую фигню делать.
Если захочешь нанять железного быка, могу сообщить, как с ним связаться. Желательно, чтобы твой муж не был рядом. О-о-о. Да чё ж такое-то? Чё так долго? Инквизиция идет холповать. Сейчас. Pull back! They're through! All right, Inquisitor. You have your way in. Let's make use of it. We'll keep the main host of demons occupied for as long as we can. I'll be fine. Just keep the men safe. We'll do what we have to, Inquisitor. Warden Stroud will guard your back. Hawk is with our soldiers on the battlements. He's assisting them until you arrive. There's too much resistance on the walls. Our men on the ladders can't get a foothold. If you can clear out the enemies on the battlements, we'll cover your advance. Так, стопы. Сведения о персонаже обязательно нужно. Так, буря, ок. Ярость бури. Еще буквально этого не хватает для того, чтобы у нас было 1000 порезов. Это тоже супер-пупер способность. Привет! Одного дракона, между прочим, пока тебя не было, мы прикончили вообще-то. А тебе штраф. За опоздание. Ну давай уже добейте его. Кстати, это довольно большая и интересная миссия. Если я ничего не путаю. А я, скорее всего, ничего не путаю. Так, добейте его! Чего вы, блин, на меня-то смотрите? Алло! Ну, вы странные ребята. Stay back. We will not be sacrificed for some insane ritual. Чтобы
понимали, те люди, которые не проходили первую часть, серые стражи проходят не так кровавый ритуал, чтобы, так скажем, быть на одной волне с этими порождениями тьмы. Вот. Кто-то выживает, кто-то не выживает. И сейчас их бедоложек до сих пор юзают, и поэтому их особенно жалко. Найдите стражу, найдите способ забраться на стену. Фаер. Фаер Галина. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Ну, где лежит бездна? Ну, я надеюсь, вы там без меня как-нибудь справитесь. Что, как жаль? Чего жаль? А давайте еще внизу посмотрим. Ну, блин, нет, тут наверх надо идти. Да, специально подбирала. Ну, в смысле, самыняшный? Опасный маньяк я была. Кровожадный. Так, это мы нашим толкуем. Ай, так. Чё-то тут никак нельзя. Clear! Soldiers are dying by the other ladders, though. You can press on ahead to worship. We'll clear a path for the rest of our forces. Да, вы не переживайте. Самое главное, чтобы мы с вами все жили и не тужили. По-моему, направо надо еще сделать. Да, тут еще демон. Знаете, что мы сделаем? Сделаем, пожалуй, вот так. Ну, чтобы он сильно не ходил и воду нам тут не мутил. Блин, рано я использовала. А нет, вот. Главное мне сейчас за перекладину не улететь. Это будет, знаете ли, не очень приятно. Сильный, опасный маньяк. Я нежная убийца была. Я убью вас ласково.
так жестоко с моей великой. Какая-то дивная куртежка. Защищайте мои войска! Stay with my forces and see that they survive this. I'll keep the demons off them as best I can. As best I can. Так уж будь добр, хелпуй как... Хелпуй пока молодой. Да поможем всем. Ты, главное, не переживай. Ухаха. Хорошо, что я не могу перелететь через верх. Он может быть отравлен? Нифига себе. Кассандра, ты же у нас просто мощь против демонюки. Ну, начнем с того, что вам нужно всем атаковать вот эту цель. Спасибо. Тем, кто, конечно, не понял. А я... Смотрите, какой он толстый. Давай, супер меч. Голова демона. Далеко меня скинула. Как бы она там не залипла. They can come up safely now. I suggest we keep moving. Soldiers get tired, the demons not so much. Сейчас всех отмудохаем. Мы же молодцы с вами, в конце концов. Молодцы, орлы. И стоп. Приплыли. Я удивляюсь, что Галя не играет в танки. Как понял, что нынешним модно, когда красивая девушка стримит на серьезных танках. Мне не нравятся танки, я поэтому не играю. Вот. Все просто. Вот инквизиция — это прям мое. Это я люблю. Страсть, драконы, интриги и всякие приятности. Здорово же. Золотишко подбираем. Обворовываем, я бы даже так сказала, стражей этих серых. Блин! Фигово, что я не взяла с собой этого Блэквелла. Потому что, по-моему, он там помогает уболтать одну бабенку. А то, что типа мы молодцы, орлы. Сейчас об этом вспомнила. Wardens! We are betrayed by the very world we have sworn to protect. The Inquisition is inside, Clarel. We have no time to stand on ceremony. These men and women are giving their lives, Magister. That might mean little in Tavinta, but for the Wardens, it is a sacred duty. It has been many long years, my friend. Too many, Clarel.
If my sword arm can no longer serve the Wardens, then my blood will have to do. It will. Stop them! We must complete the ritual! Chlorel, if you complete that ritual, you're doing exactly what Ehrman wants. What? Fighting the Blight? Keeping the world safe from Darkspawn? Who wouldn't want that? And yes, the ritual requires blood sacrifice. Hate me for that if you must, but do not hate the Wardens for doing their duty! We make the sacrifices no one else will. Our warriors die proudly for a world that will never thank them. And then your Tevinter ally binds the mages to Corypheus! Corypheus? But he's dead. These people will say anything to shake your confidence, Chlorel. Bring it through! Please! I have seen more than my share of blood magic. It is never worth the cost. I trained half of you myself. Do not make me kill you to stop this madness. Be ready with the ritual, Chlorel. This demon is truly worthy of your strength. Attack! Блин, нам даже не дали My возможность master thought you might come пообщаться. here, Inquisitor. He sent me this to welcome you. Странно. Короче, чтобы вы знали, можно иногда с ними договориться так, что не все серые стражи будут себя убивать. Kill them all! Kill them all! Очень жаль. Ну, короче, что, если вдруг вы будете проходить, можете заморочиться, и все будет лучше, чем у меня сейчас, к сожалению. Ну ничего, выпилим всех неугодных тварей. Что-то я не помню, в какой момент должно было быть вот это вот именно присоединение стражей. Хотя даже помню. Со мной этим ничего не разговаривали. Вот это в самой мешанине, конечно. Ты должна стоять подальше, моя дорогая. Ты с ума сошла. Блин, одного-то я уже завалила, алло. Что опять-то началось?
что мой воин делает вообще вне стрима? Я не поняла, алло. Ой, точнее, вне боя. Почему он там далеко? Блин, какой он толстый. А, теперь понятно, почему ее просто выкинула из боя. Так, ну они какую-то фигню сделали. Пустили мы его, Степан, на сапожки, пустили. Такой добрый вечер. Шикарная игра. Шикарная. Но, конечно, мне прекраснее, приятнее играть со своими старыми предыдущими сохранками. Ну, либо, если вы выставили все настройки Dragon Age. Сейчас я, к сожалению, играю именно ну, со стандартной, так скажем, историей. Я, конечно, пыталась каким-то образом сконнектить мою приставку с Dragon Age, но почему-то не получилось. You've destroyed the Grey Wardens. You did that to yourself, you stupid bitch. All I did was dangle a little power before your eyes, and you couldn't wait to get your hands bloody. You could have served a new god. I will never serve the Blight. О! Я уже и забыла, насколько все прекрасно. Я чуть не уронила свою колонку.
Будет ли твой муж присутствовать на этих переговорах, или ты хочешь познакомиться с Железным Быком в более уединенной обстановке? Во втором случае нам надо будет... Блин, не успел дочитать. Ну, давайте сюда заставим. Where are we? We were falling. Is this... Are we dead? No. This is the Fade. But I'm stuck. I can't... Why can't I? This place is wrong. I made myself forget when I made myself real. But I know it wasn't like this. It's not how I remember the Fade, either. The first time I entered the Fade, it looked like a lovely castle filled with gold and silks. I met a marvelous desire demon, as I recall. We chatted and ate grapes before he attempted to possess me. Perhaps the difference is that we are here physically. This is no one's dream. The stories say you walked out of the Fade at Haven. Was it like this? I don't know. I still can't remember what happened the last time I did this. Well, whatever happened at Haven, we can't assume we're safe now. That huge demon was right on the other side of that rift Eramond was using. And there could be others. In our world, the rift the demons came through was nearby, in the main hall. Can we escape the same way? It sounds like our best option. There. Let's go. Let's come together right now. Oh yeah. Wrong. Bringing me out. Wrought right and rigid. Oh, I can't relax. Can't Тут всякие ништяки будут валяться. Control yourself, demon. Quickly. It's all right, Cole. We'll get you out of here soon. Thank you. It should be like home. It's not. This isn't me, not this part. Да что ты паникуешь? Успокойся. Ты, главное, вовремя кидай метку смерти, а дальше разберемся. По-моему, можно получать +1 там типа в стиле, там еще к чему-то. Что тебе непонятно? Мы попали в тень. Воплоти. Хотя обычно туда можно попасть только во сне, либо если ты был бы этим там магом. Ну, видите, типа магия +1. А нафига мне магия? Это уже как бы другой вопрос. Изменения на YouTube тебя и твоего канала коснутся. Что за изменения и почему они должны коснуться моего канала? Ну что вы. Стали появляться странные разрывы в материальном мире. И только наш инквизитор может их латать. Никто не понимает почему. Все думают, одни думают, что она стала вестницей Андрасты, там что-то типа того. А другие думают, что она просто всех обманывает. Вот.
Он появился какой-то один из мертвых богов, который сейчас тоже не понимает, что происходит, но хочет захватить мир. Мы, собственно говоря, его захватываем. Не хотим убить. Вот и вокруг всего это дело и вертится. Крутится и вертится. Всем привет. Блин, а можно без магии? Задолбала меня, когда инвентарь не это самое. 116. Ну, вот это говнецо можно уничтожить. Пофигу. Уничтожить. Ага, сейчас. Мы могли его, конечно, продать. Но так как тут никого нет, кто бы мог купить, мы просто грустим. И уничтожаем ништяки. Так, стопы, у меня что, она без шапки? Будем надеяться, что на первое время хватит. Ну теперь я подкована. Видишь, обращайся. By the Maker. Could that be? I greet you, Warden. And you, Champion. Divine Justinia. Most holy. Cassandra. Cassandra, you knew the Divine. Is this really her? I don't know. It is said the souls of the dead pass through the Fade and sometimes linger, but we know the spirits lie. Be wary, Inquisitor. I fear the Divine is indeed dead. It is likely we face a spirit, or a demon. You think my survival impossible, yet here you stand alive in the Fade yourselves. In truth, proving my existence either way would require time we do not have. Surely you can understand our concerns and explain what you are. I am here to help you. You do not remember what happened at the Temple of Sacred Ashes, Inquisitor. No, I don't. The memories you have lost were taken by the demon that serves Corypheus. It is the nightmare you forget upon waking. It feeds off memories of fear and darkness, growing fat upon the terror. The false calling that terrified the Wardens into making such grave mistakes? Its work. I would gladly avenge the insult this nightmare dealt my brethren. You will have your chance, brave Warden. This place of darkness is its lair. Can you help us get out of the Fade? That is why I found you. When you entered the Fade at Heaven, the demon took a part of you. Before you do anything else, you must recover it. These are your memories, Inquisitor. Наши воспоминания, мы должны их... Оп. Я просто под себя ногу подложила, поэтому стала выше. Мне это некомфортненько. Все? Why
Why are you doing this? You, of all people. Ну, это самое. Степан, если нет делового предложения, просто так озвучивать суммы доната я не стану. Ради праздного интереса. Keep the sacrifice still. Someone help me! What's going on here? So, your mark did not come from Andraste. It came from the orb Corypheus used in his ritual. Corypheus intended to rip open the veil, use the anchor to enter the Fade, and throw open the doors of the Black City. Not for the old gods, but for himself. When you disrupted his plan, the orb bestowed the anchor upon you instead. Was that everything you wanted me to see? For the time being. You cannot escape the lair of the nightmare until you regain all that it took from you. You have recovered some of yourself, but now it knows you are here. You must make haste. I will prepare the way ahead. Something troubles you, Hawk. Those were Grey Wardens holding the Divine in that vision. Their actions led to her death. I assumed he had taken their minds, as you have seen him do before. Come, we can argue after we escape this dark place. Oh, I intend to. Храни свои секретики. Так а чё? Я даже не знаю, сколько примерно это может стоить. Серьезно, мне никогда деловых предложений не кидались. Были предложения из серии: а давайте вы поиграете в эту игру, а мы вам просто дадим ключ. Я такая: нет, спасибо. I make people forget to help them. It eats their fears. I don't know if I could do that, but I don't want to. That's not me. Как только будут какие-то предложения, я буду знать, сколько примерно это стоит. Пока не знаю. И даже не думал об этом, сколько это может стоить. Потому что канал у меня довольно-таки небольшой, развивающийся. Поэтому как-то так. Ah, we have a visitor. Some silly little girl comes to steal the fear I kindly lifted from her shoulders. You should have thanked me and left your fear where it lay, forgotten. You think the pain will make you stronger. What fool filled your mind with such drivel? The only one who grows stronger from your fears is me. But you are a guest here, I hope. So by all means, let me return what you have forgotten.
Короче, а тут вроде как кто-то попадает в эту тень, и он типа является рабом, и чтобы его освободить, нужно какие-то ништяки найти, и тогда типа душа или тот, кто уснул не очень удачно, освобождается. Да, все бы работодатели так думали, Степан. Не знали бы печали. В смысле не топчик? Это топчик игра. Best of the bestable. А вот ловкость это про меня, да. What are those things? И снова на зефирке. Да сколько ж можно-то? Я в экран влазить не буду, но спасибо. Я каждый раз теперь, когда покупаю зефир, думаю, это ж мне задонатили как раз на зефир. Вот я честно беру зефир. Кто молодец? Я молодец. Не очень, на самом деле, молодец. Но спасибо большое. Perhaps I should be afraid, facing the most powerful members of the Inquisition. Are you afraid, Cole? I can help you forget, just like you help other people. We're so very much alike, you and I. Greetings, Dorian. It is Dorian, isn't it? For a moment I mistook you for your father. Rather uncalled for. Совершенно не к месту. Короче, чтобы вы понимали, маги, когда получают, так скажем, возможность стать официальным магом, а не магом-отступником, ну, не знаю, может быть, отступники тоже проходят такую процедуру, они, типа, идут в тень и, типа, борются со своими страхами, ну, типа, доказывают, что они, типа, молодцы, так как маги более подвержены одержимости, вот, их таким образом отправляют на проверку. Типа, могут они сопротивляться своим страстям, типа, сопротивляться демонам, типа, и все в этом роде. И, в общем, если маг проходит проверку, то все в порядке, он, типа, молодец. А если он не проходит эту самую проверку, то его делают усмиренным. Собственно говоря, поэтому тут и... Your Inquisitor is a fraud, Cassandra. Yet more evidence there is no maker, that all your faith has been for naught. Die in the void, demon. И, собственно говоря, поэтому при любом посвящении присутствует храмовник. Вот. Вот так вот. Вот так вот. А чё, я плохо объясняю? Чё ты надо мной стебёшь? Тебе не стыдно? Did you think you mattered, Hawk? Did you think anything you ever did mattered? You couldn't even save your city. How could you expect to strike down a god? You're a failure, and your family died knowing it.
course, a fear demon would know where to hurt us most. We must ignore it. Small fears. Too small to shape the Fade themselves. Clinging to the nightmare. Feeding on the bits it leaves behind. And they take the form of spiders. Something so many fear. Spiders? I see maggots crawling in filth. They want your fear, so they look how you feel. Well, that's reassuring. А, ну тогда ясно. Ну это правда. Чего вы? It's closer now. It knows you seek escape. With each moment, it grows stronger. We cannot tarry long. Until later. Интересно, интересно. Даже я... Сколько раз я уже прошла эту инквизицию. Мне до сих пор интересно в нее играть. The demons! Keep running! Где-то должен быть... Ага. Ну где же? Нет, это понятно, что я сейчас соберу. Во. Достаточно. Но, видимо, придется... This is the bridge back in Haven. That's how I escaped. Keep running! Ah! It was you. They thought it was Andraste sending me from the Fade, but it was the Divine behind me. And then you... She died. Yes. So this creature is simply a spirit? I think we all knew that was the case, Warden. I am sorry if I disappoint you. Are you her? Did you linger here to help me instead of passing on? If that is the story you wish to tell, it is not a bad one. What we do know is that the mortal divine perished at the temple, thanks to the Grey Wardens. As I said, the Grey Wardens responsible for that crime were under the control of Corypheus.
We can discuss this further once we return to Adamant. Yes, Adamant, where the Inquisition faces an army of demons raised by the Wardens. How dare you judge us? You tore Kirkwall apart and started the Mage Rebellion. To protect innocent mages, not madmen drunk on blood magic. Even without the influence of Corypheus, the Wardens go too far. They need to be checked. The blood sings softly, it never stops, and then it's all they hear. We can't let them hurt more people. The Wardens are a risk. Send them away before they cause even more trouble. They might still be useful. What if Corypheus conjures another blight? You never know. Sweet Maker, could both of you please shut up? We can argue once we've escaped from the giant fear demon. Inquisitor! The nightmare has found us. Такая свалила. I'm with you. Whatever she is our way out of here. Warden Stroud, how must it feel to devote your whole life to the Wardens, only to watch them fall? Or worse, to know that you were responsible for their destruction? Все совместные стримы проходят либо через знакомых, да, допустим, тогда меня пригласил Серега, и там был тот с Ромой. Как-то оно все получается в основном через друзей, это все находится. Поэтому вот, как-то так. Точно так же с этим, как его... Хотела сказать Skynet, который Скифол. Скифол. Все то же самое. Ну, либо вот с Даней Квантумом тоже я, ну, чисто записывала с ним видосики, и, ну, соответственно, понятное дело, я также общалась с другими людьми, и вот через него я познакомилась, ну, с Михакером. Ну, потом через Михакера я познакомилась. Ну, как обычные люди знакомятся, так и я знакомлюсь. А как вы думали? Ничего сверхъестественного не происходит. Все как у людей. Этот знает это, этот знает этого, между собой все подружились. Do you think you can fight me? I am your every fear come to life. I am the veiled hand of Corypheus himself. The demon army you fear, I command it. They are bound all through me. Ah, so if we banish you, we banish the demons. Thank you. Every fear come to life. Часто тебе незнакомые ютуберы пишут для совместной игры. И как бывало так, что ты оказывалась по каким-то... И как бывало так, что ты отказывалась по каким-то причинам. Ну, писали какие-то совсем маленькие каналы, типа там 300 человек у него. Ну, я отказывалась, потому что, ну, мне некомфортно прям вообще совсем с незнакомыми, да, то есть я, ну, не могу же сказать там, как он вообще себя ведет, там, типа, ну, не знаю, как-то, ну, чисто какие-то, ну, блин, я же просто человек, и мне либо комфортно, либо нет. Допустим, вот с Котовским, с которыми мы играли в PUBG, ну, я вообще ему написала. Было как, мне нужно было найти тиму для игры на турнире.
Вот, у меня этой команды не было. То есть те, с кем я обычно играю, они хотели победить. И, понятное дело, меня в тиму никто не пригласил. Но так как я тогда... ну, меня, короче, Егор попросил, мой друг. Он говорит, типа, Галя, давай, типа, давай ты там побегаешь. Я говорю, ну, найди Тиму. Ну вот, я, собственно говоря, кинула вопрос в группу Разгимтак. Ребята, есть люди, которые, ну, хорошо играют в PUBG, ну, типа, я хочу, типа, им написать, типа, поиграть совместно. И мне накидали пару ников, вот, типа, вот среди них был Котовский. Ну, понятное дело, я взяла, просто написала, сказала, вот так и так, есть возможность участвовать, типа, на турнире, типа, если есть возможность, типа, давайте, типа, со мной, ну, все, ну, блин, ну, как обычные люди пишут, так я и написала. Кто-то сказал, типа, нет, типа, неинтересно, кто-то, вот Котовский согласился, он говорит, да, давай, типа, вообще без проблем, был вежлив и очень мил, поэтому, блин, ну, я, допустим, его вспоминаю с теплотой, правда, давно мы с ним не общались, но, как бы, бывает, стримеры приходят, стримеры уходят. Как бы с кем-то налаживается диалог, вот, ну, допустим, с Серегой, вот мы хорошо общаемся, хорошо дружим, а с кем-то, ну, или Михакер, или Квантум, или вообще еще куча других людей, или с кем-то вот сходит на нет, как с Дезертодом, там, типа, Рома и еще, типа, некоторые люди. Ну, как бы у всех разные представления о том, что должно быть на их стриме и кто должен быть, вот и все. Тут должен загореться огонь. Подожди. Тут, короче, должен возникать такой огонек. Мне больше нравится, когда Галя одна стримит и объясняет там смысл, а мы такие, так, вот в чем смысл. Знакомые и незнакомые, мальчики и девочки, лайк на Галин стрим поставьте, не хотите ли, да. И подписаться. Было бы неплохо. Вот, на Галю подписался через Хемова. Я незнакомый ютубер, предлагаю стримить попкой. Был стрим со Скифом, прикольно, да? Скифолк, ну, прикольный, да. Ну, как бы я же не О, так, один. Значит, первый, второй. Нет, да? Окей. Я, честно говоря, не знаю, какой тут порядок. Раз. Нет. Ну давай. В смысле, загорайся. Ну, блин, так же было, алло.
Да чё, сколько... Ура! Да вы чё, с ума сошли? Я, значит, старалась, тыкала. А они мне не хотят? Вы с ума сошли? В общем, все как у людей. Вот это прискорбно. Кирюшку терроризируешь, чтобы он с тобой поиграл в не танки. Кирилл это скифол? Или Кирилл... А, или Кирилл это дезертор, да? Степан, даже не лезь, не надо. Забей просто на этого дезертора. Ну, хотя ты настойчивый, я знаю тебя. Ну, мне обещал Александр Русским Тактис, что мы скоро побегаем вместе. It's hard to trust my footing in this place. Человек в группе, ничего себе. Вы перестали бояться телеграмма? Молодцы. Орлы. Да некоторые... Что за телеграм такой? Подозрительный. Так, давайте посмотрим, что наши друзья боятся. Я сделаю вот так, потому что мне надо моську поближе к экрану. Кассандра у нас боится беспомощности. Дориан боится искушения. Сэра небытие. Соло смерть в одиночестве. Наш одинокий маньяк-убийца боится умереть в одиночестве. Серьезно? Вот это неожиданно. Так, Варик стать как родители. Не знаю, что у него там с родителями. Так, Вивьен несообразительность. Вивьен боится быть тупой. Железный бык безумие. Блэквелл лично. Что значит лично? Слишком лично? Что это такое? Что за страх лично? Кол отчаяния. Кто еще? Все, больше никого. Боюсь, кос ходят там пучеглазые.
Ну чё, ходят они, глаза почат и все. Чего их бояться? Блин, вот Блэквелл для меня вообще какой-то абсолютно никакой перс. Вот я даже первый раз проходила, я думала, ну чё за... Ну может он раскроется, может быть будет что-то интересное. Нет, нифига вообще. Просто какой-то волосатый дядька. Люк! Люк, я твой отец. Блин, обожаю, когда она делает очищение. Просто вообще всех в прах, в пыль. Сейчас еще должен толстый появиться. Ну, я-то знаю его секрет, а ты-то зачем людям спойлеришь? Ай-яй, нельзя так. The rift. You're almost there. We're not there yet. Stay alert. Тихо. Ну, сразу, чтоб не бегал, ведь правда? Бейте его! Офигеть! You are nothing. Блин, что ты такой толстый? На самом деле рассеивание зла. Тихо, 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 тихо. Вы чего? Вы чего, дохнете?
сдохните-то, алло. О, мне твоя метка нужна. You cannot stand against me. Это отстой, ребятушки. Вообще такой отстой. Где он? Куда он делся? Да блин, она не может по нему ничем попасть. А, вот ты где. Да прибудет хелпа с вами. Так, надо вот этого тоже убивать, потому что он мои силы устраивает. Так, моя малыха, ты что мне легла отдохнуть? Ну-ка, давай, вставай. Долго его валим, очень долго. You will die in agony. Налетел так, налетел. Тихо, 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 тихо. Ё-моё, жестко. А? Блин, а как он туда переместился? Алло, чувак. Нечестно так. I grow fat on your fear. Где он? Я его не вижу. Мы его не видим, а он явно есть. А вам не стыдно? Go! I'll cover you. No, you were right. The Grey Wardens caused this. A warden must... A warden must help them rebuild. That's your job. Corypheus is mine. Stroud. Inquisitor, it has been an honor. For the Warden!
печально, ребят, очень печально. Целых 5 зефирок ты поставил против наших. Тебе не стыдно? Фу, таким быть. Да, блин. Пришлось оставить нашего стража. Их и так почти не осталось. Ну да ладно. Новых сделают. А, правильно. Стыдись. Вот так тебе и надо. Блин, жалко Страуда, хороший был мужик, но Хоук, вот знаете, как-то ближе, родней. Опять долго крутится. Что ж такое-то? Что ж такое-то? Мы вон сколько всяких ништяков с вами успели сделать, ну? She was right. Without the nightmare to control them, the mages are free. And Corypheus loses his demon army. Though as far as they're all concerned, the Inquisitor broke the spell with the blessing of the Maker. Once they understand what really happened... Honestly, after all the death they've seen, perhaps it would be better to let them believe the legend. Inquisitor, the Archdemon flew off as soon as you disappeared. The Venatori Magister is unconscious but alive. Cullen thought you might wish to deal with him yourself. The surviving wardens are in custody. What few of us there are. You have our unconditional surrender. Where is Stroud? Warden Stroud died striking a blow against a servant of the Blight. We will honor his sacrifice, and remember how he exemplified the ideals of the Grey Wardens, even as Corypheus and his servants tried to destroy you all from within. Inquisitor, we have no one left of any significant rank. What do we do now? You stay and do whatever you can to help. Stroud died for the ideals of the Wardens. In war, victory. And we are still at war. Do you believe the Wardens can still help? I do, your worship. You're still vulnerable to Corypheus, and possibly his Venatori. But there are plenty of demons that need killing. After all that, you give them yet another chance? But they hurt people. While they do that, I'll inform the wardens at Weishaupt what's happened. Best they not get caught off guard. Thank you, your worship. We will not fail you. Бедные потрепанные серые стражи. Good luck, Inquisitor. It's been an honor. And take care of Varric for me. Это прискорбно, друзья. Но зато они теперь знают, где они накосячили. Глядишь, мы не сильно гребем. Просто я не помню. Я, по-моему, их всегда оставляла с собой. Да не хочется никакого ни мороженого, ни пирожного. Зефир хочется. У меня вот лежит еще коробка зефирчиков. Ну там, как коробка? На дне. У меня там просто 2 слоя идет. Верхний слой зефирок и нижний слой зефирок. У меня остался только нижний слой. Но я держусь. Я держу себя в руках просто максимально. Это же любовь, это страсть. Да, Васька, все правильно. Hawk sent me one final report. He's on his way to Weishaupt. As for the Grey Wardens, they are fighting demons and Red Templars while staying clear of Venatori. You dealt Corypheus a significant blow, Inquisitor. The Grey Wardens carry respect in other nations. If we spread word that the Inquisition has their support... We may gain standing with nations that have suffered under the Blight.
I will take the matter to Josephine. While you bested Corypheus here and at Halam Shiral, he himself was not present either time. We fear he is close to finding another way to enter the Fade. When you have a moment, Colin and Josephine are waiting in the war room with an update. What was she like? Divine Justinia, or her soul, or the spirit that took her form. I read your report. I know it isn't clear, but... She seemed calm, serene even, and she guided us the whole way through. That does sound like her. She did ask me to tell you something, though. She said, "I'm sorry, I failed you too." Oh. I should finish this before it slips my mind. Perhaps later we might discuss the matter further. Thank you. Так, ну я предлагаю вам еще показать разных занимательных картинок. И будем прощаться. Ну, типа, чё бы нет, да? Дракона мы убили. Одно основное задание мы с вами выполнили. Ну, все хорошо. Did you know we're actually related, Inquisitor? Related? Oh, not first cousins or anything like that. Can you imagine? You're a Trevelyan, however, and somewhere in the dank nethers of my family tree, there was also a Trevelyan. Perhaps he was even the one who ventured to Ostwick to establish the branch. We are talking long ago, of course. I'd rather we weren't related. That might make flirting. Так мы с тобой не флиртовали никогда, что за бред? Branch of the family you come from. Regardless, I think we're still good to go. By at least 3 ages. Спасибо, Хелем. I should go. Here I thought we were just getting to the good part. The Inquisitor's work is never done, I see. I should go. I do rather like watching you leave. Так. I cannot believe the Grey Wardens could even conceive of such a plan. To seek out these old gods deliberately in some bizarre attempt to preempt the Blight. And calling the army of demons. That's my favorite part. The demons are nothing. They're a tool. A tool that would have let Corypheus ride roughshod over most of Orlais. Even if they hadn't, the entire idea is wrong. The Blight is not something one smugly outsmarts. Forgive me. The entire idea... Hello? Так, ладненько. Как-нибудь попозже мы с ним поднимем лояльность. Inquisitor. I knew Stroud, you know, not well. He led the Wardens near Kirkwall. Not many people knew who he was, but the man was a hero when it mattered. He wasn't the first good man to fall to Corypheus. He won't be the last. This story's no good for heroes. You must be glad that Hawk made it back in one piece. Yeah. Closest thing I've ever seen to a miracle there. Oh, Hawk asked me to tell everyone back in Kirkwall where he's going. I'll have to let Carver know. I'm sure he'll take it well. I'd better write some letters. Excuse me.
Так, у нас с вами... First Inquisitor, I must speak with you. What is it? I must explain something first about the Montiliers' fortunes. My family made their fortune as traders in Antiva until a scandal exiled us from Orlais some ages ago. It devastated our finances. The Montiliers have, in fact, been in debt for over 100 years. I had no idea your family's situation was so precarious. Hardly anyone outside the family does. For generations, we've done everything to keep creditors at bay. Sold our lands to stave off interest. It's just... it is infuriating to see my family still reduced to this. I'm to become head of our house. If I sell any more of our land, my family will become destitute. That cannot be my legacy to them. Most people worry about their next meal, never mind an estate. I'm not blind, but I worry for my family. My foolish sister Yvette with her daydreams, my brothers trying to rebuild our fleet with their own hands. Is it wrong to hope they never know hardship? Is there anything I can do? I'd almost solved our problems. For a while. I negotiated a chance to reinstate the Montiliers as landed traders in Orlais. We could rebuild with that. But when I dispatched paperwork to Val Royeaux, I've just learned my carriers were murdered. And the documents restoring my family's trading status destroyed. Do you have any idea who murdered them? Leliana made inquiries that bore success. Comte Boisvert, a nobleman in Val Royeaux, claims to know who killed my messengers. He has a request that you come when I meet him, so he's seen publicly conferring with you. If that's what it takes to get to the bottom of this, I'll meet this Comte with you. Thank you, Inquisitor. It means you are too kind. I must know who killed my couriers just to harm my family. We've an interesting development, Inquisitor. A petition from citizens of Val Royeaux. They wish to know what Andraste said to you in the Fade. They think she spoke to me. Even Leliana can't trace the rumor's origin. It may be expedient to respond to those asking for Andraste's words. Tell them the Inquisition's position is that the Divine saved me from the Fade, not Andraste. Very well. Some of the devout will be discouraged, but it will placate the Chantry. Так, кто с нами в тени был? Кассандра, Дорин, с Дорином мы пообщались. Так, ну, понятное дело, надо с Кассандрой пообщаться. Of course. Writing does not come naturally to me, as I'm certain you can imagine. Trying to outdo Varric's next literary masterpiece? I haven't his talent for blather. As if written by a dim-witted child. Historians will one day ask what happened at Adamant Fortress, in the Fade. I was there. I saw it with my own eyes. It must be recorded. That's an excellent idea, Cassandra. I certainly thought so, until I started writing. I still don't know what to say about the spirit of the Divine. I saw her there, heard her voice, yet I cannot claim with certainty it was really her. The Chantry teaches us that the souls of the dead pass through the Fade, so it
could have been her, yet even so. I believe it was the Divine. She helped us one last time. I hope that's true. I want to believe it. When I realized we were physically in the Fade, I was terrified, almost beyond reason. The last time such a thing happened, we created Darkspawn. We created Corypheus. The world needs to know the truth this time. No more legends lost to the ages. Сколько у меня консолька? Несколько лет. Не могу сказать точно, я не знаю. Не помню. Причем одну консольку я купила с рук. Она у меня сломалась же в этот же день. Короче, синяя какая-то полоса смерти у них. Я не знаю, что это такое. Мне пришлось ее вернуть и, ну, нашла в другом месте новую. Planning troop movements now. I'm trying to imagine what it will look like when we're done. All of this once belonged to the Tevinter Imperium. Andraste changed that, as did the Blights. As for what will come next, I cannot guess the Maker's plan. Да, Horizon Zero Dawn я уже прошла. Даже на канале есть прохождение. We make the world a better place. Because everyone agrees on what better means. I know I want a world where people trust the Chantry and that trust is respected. I want to respect tradition, but not fear change. I want to right past wrongs, but not avenge them. And I have no idea if my wanting these things makes any of them right. Even if they're not right, they're certainly admirable. Some would disagree. They would call it heresy. That didn't sound like the ravings of a heretic, Cassandra. Perhaps not. But it takes precious little effort to paint even an act of compassion as damaging. Tell me, what guides you? You make decisions that shake the world, yet always seem so assured. I wish I had your confidence. I'm guided by what my conscience tells me. Your conscience must speak more clearly than mine. I doubt it, but I do my best. Think of it. Like Andraste long ago, once again the fate of Thedas will be determined by a woman. It makes me proud to know you. I hope we can call each other friends. I hope so too. We still have a long road to travel, Inquisitor. Wherever it takes us, I'm glad you're here. I'm glad too. Так. Все, это все разговоры. Is there anything you need? Пока. That's enough for now. Another time, then. Пока! Хотите вы увидеть сейчас друга Солоса? Ну, в смысле, его какую-то миссию на лояльность? Или мы сейчас играемся и прощаемся? Навсегда. Again. Again. В смысле? Она и там, и тут? Я не поняла, что за бред. Doesn't like women fighting. I should have asked Cullen. Good one. Perhaps you can take over. Easy. Qunari training exercise to master your fear. I heard about the nightmare at Adamant. Sounded big. Can you explain why I'm supposed to hit you with this stick? Probably, if I try. It'd involve a lot of Qunari words, though. Just hit me with the stick, all right? I need to get over this demon crap. All right.
There we go. Oh, yeah. Damn demon. Who's stuck in the fade, huh? So we're working out your fear with a stick. Less talking, more hitting. Piece of feed, piece of crap. Ну разве эту игру можно не любить? And who killed you? That's right. Iron fucking bull. I needed that. Thanks, boss. Anytime. Блин, обожаю, серьезно. Тут все прекрасно. Ой, блин. Got some new tricks, huh? That flashy stuff, all fire and crap. Good way to throw off an enemy. They get all hung up with you being on fire and miss the part where you... If you folks can do tricks like that, you might be closer... See you. Nice talking with you, boss. She looked through from the garden. How much did you need? I don't wish to be considered a rival and thereby worthy of it. Heard what went on in that Fade thing? What you think went on? Can't even start to believe that business. I think a lot of people are having trouble with what went on there. People going on about visions and piss when real people are gone. Dead, probably. Stroud, yeah? Lost a serious moustache there. And in trade, a busted-down bunch of wardens. And they're always weird. Usually, bad stuff happens first, so you're glad when the hero shows up. But wardens are the wrong way round. They're the good thing that means a bad thing is about to happen. Like in Denerit, when the Blight ended. It must have been rough living through the Blight. Someone yells Darkspawn, and then nothing happens for a long time. Then wardens show up and take your stuff. Or, you know, some prick noble takes your stuff because wardens may ask for it. Then you steal it back. So whatever. The first ones in line to screw everyone weren't Darkspawn. That's all I'm saying. Blackwall's nice, though. Different from the adamant ones. Need more like him. You have a problem. That, over there, is a full tavern. But everyone's drinking alone. They're all up their own arses about the Inquisition. I can't have fun with everybody whinging. And they'll fall on their swords before Corypheus can push them. I'm thinking pranks. Set a few up, knock a few down. You win or not? I don't understand how annoying my people will help. Look, you have experts for everything. And I know a bunch of tight-ass people when I see them. Oh, sure, they'll complain. But they'll really mean, thank you for distracting me from the end of the stupid world. Come on! Lead the way. What, really? Really. I knew you were different. Let's go. Так, сейчас мы с вами будем делать всякое говнецо нашим любимым. What, the desk? Oh yes, center of the empire and all that. What to do, what to do. All right, Sarah. What do you want to do? Thing looks heavy. Don't want to move or break it. I got it. Easy one. Just a slip of something under here. There, won't notice much, but it's just that little bit wonky. He's so in control that'll piss him royally. I tell one of the soldiers and boom, the general seems like people. And since he works for you, you seem like people. Come on, next one. What, just the door? Where she greets every important idiot. Yes. Well, Sarah, what do you have in mind? Get
a bucket. Classic, yeah? 5 minutes of sloppy boss gets you weeks of happy kitchen staff. Except for the one who cleans it up, I suppose. But whatever. Next up. What's that? A locked... No, leave that. Not interested in her hidden things. Not for just a bit of fun. Maybe... feed her messengers something gassy? No, birds don't pop. But they flap and... Who is up there? Go! That was fun. An inquisitor of the people, still remembering you're one of them. If all they got was the herald stuff, the serious bit, you'd start to sound pretty scary. That works, but not for long. Whatever it takes. I'd start throwing pies if it kept people inspired. Pies is so good, and Coryphanus would never do that. Good thing for you, innit? Because from the bottom, everyone up top sort of seems the same. Anyway, fun time, Inquisitor. You! Oh, frig. You did it! Так, надо еще с Коулом поболтать. Самую малость. No. But you like demons. I enjoy the company of spirits, yes, which is part of why I do not abuse them with bindings. It isn't abuse if I ask. Not always true. Also, I do not practice blood magic, which renders this entire conversation academic. He won't bind me. He's a mage and he likes demons, but he won't help. Why would you want Solus to bind you? So I'm safe. If Solus won't do the ritual to bind me, someone else could. Will. Like the Warden mages, and then... I'm not me anymore. Walls around what I want. Blocking, bleeding, making me a monster. We'll find a way to keep you safe without binding you, Cole. I have a suggestion, if Cole is ready to listen. I recall stories of amulets used by Ravani's seers to protect spirits they summoned from rival mages. A spirit, wearing an amulet of the Unbound, was immune to blood magic and binding. It should protect Cole as well. The resources of the Inquisition could be used to find such a talisman. Good. They will not take me. Так, давайте пообщаемся еще с Блэквеллом и Коул, естественно. Блин, надо сохраниться, а то я сейчас чувствую что-нибудь. Какое-нибудь говнецо произойдет, и мне надо будет заново все это дело слушать. А где он? Письмо конюха. Непонятно. Блин, а где он? А, вот он, все. Фотка самая обычная, черная. У меня, по-моему, даже ВКонтакте была фотография ее. And always will be the Order, he said. A guardian on the edge of the abyss. The lone soul that stares into oblivion and doesn't waver. That's what Warden Commander Clarel tried to be. Well, they all tried to be. I'm told her wardens never wavered. They went to their deaths willingly.
They died for us. And Corypheus twisted their sacrifice to make it his own. We stopped him. We saved most of the Wardens. But not all of them. And they died thinking they were doing something good. There's no one to blame but Corypheus. Even Clorel's intentions were righteous. Her desire to protect was so great it led her astray. It's not right. To want to do good, to be good, and have that turned against you. At the end of the day, I guess all we can do is try, and hope for the best. You're right. What matters is that we never give up. Clorel made mistakes, but she was a great woman. And she died a great woman. It's not the armor or the trappings of the Order. It's not the joining. At the heart of it, all a Warden is a promise. To protect others, even at the cost of your own life. Так, ну давайте еще послушаем нытье нашего Блэквелла. This is just... it's something to keep their hands busy. I'm grateful you tracked me down when you did. As exciting as wandering the woodlands was, this is better. It's good to be part of something so important. Something that could change things. I'm pleased that you feel that way. Makes me sound like a Chantry sister, doesn't it? Some giddy new initiate. But so be it. I suppose you've earned my loyalty and girlish enthusiasm. You are who you choose to follow. Someone told me that once. Took me years to understand what he meant. There's wisdom in that. It was a chevalier who said those words to me. A powerful man, but never without honor. A true knight. We met as competitors in the Grand Tourney. He left me with that advice before we parted. Put aside his own ambitions to help me win the melee. I don't think I even thanked him. He must have wanted something from you to help like that. A pupil, a squire. Someone to teach and to mold. He saw my potential. When it was over, he offered to mentor me. To teach me to become a chevalier like him. And I, young and stupid, turned him down flat. I just won the melee at the Grand Tourney. I didn't need him. I should have gone with him. Perhaps things could have been different. You're here now. A Grey Warden. It worked out. I suppose it did, didn't it? But I'm older. Hopefully wiser. And I think I've chosen the right person to walk with. Ну, сейчас мальчики точно будут это фыркать, но мы идем к нашему командиру. Ха-ха. First the Templars, now the Grey Wardens. Both devoted their lives to fighting evil. Now they serve it. Not by choice. They were manipulated by Corypheus. I'm not sure that's a comfort. The Inquisition must serve as an example. We must stand where others fall. Начать. Что-то как-то... Начать роман. Так, пока давайте все, а потом снова подойдем. Should you require anything, I'll be here. I'd be perfectly happy never again setting foot in the Winter Palace. It wasn't the gossip. Блин, а что, нету какого-то, чтобы он, типа, начал разговор об этих всех телодвижениях? I didn't care for it myself. I shouldn't be surprised. The Chantry can be the same. Their politics are less extravagant, but just as heated. Celine and Gaspard rule a country. The divine influences half a continent. I should get to know you better. We are... What would you like? All right. I grew up in Ferelden, near Honleath. I was transferred to Kirkwall shortly after the Blight. Traveling to Haven was the first I'd returned in almost 10 years. You...
Strange. I was not so... But leaving it felt like I was abandoning my home. I never thought I'd feel that. Блин, ну неужели нет никакой заставки? Что за бред? Another time then. Yes? I thought we could talk. Alone. Alone? I mean, of course. It's a nice day. What? It's... There was something you wished to discuss. Certainly not the weather. I assumed that much. I can't say I haven't wondered what I would say to you in this sort of situation. What's stopping you? You're the Inquisitor. We're at war, and you haven't always seen me in the best light. And yet I'm still here. So you are. It seems too much to ask, but I want to. Commander. You wanted a copy of Sister Leliana's report. What? Sister Leliana's report? You wanted it delivered without delay. Or to your office. Right. If you need to... I'm sorry. That was, really nice. I believe that was a kiss. But I can't be sure, it's all a blur. Yes, well... Он говорит, ты его сейчас поцелуешь. Это было бы неловко, серьезно. Так, ладно, на этом романтичном моменте я, пожалуй, закончу. Иначе я буду такая же красная, как и мои волосы. Не знаю почему, но меня почему-то это смущает. Я даже убрала наушники, чтобы я отвернулась, чтобы вообще, типа, я тут вообще третий лишний, ничего не знаю. Я не понимаю, почему так бывает, но так бывает. Ладно, спасибо большое всем тем, кто мне донатил, вы лапочки, вас люблю, обожаю. Спасибо всем, кто сегодня был со мной от и до. Молодцы, что присоединяетесь ко мне в Телеграме, не боитесь, никто там вас не укусит, не сожрет. За Васильку, конечно, не отвечаю, но если что, мы ее будем держать. Ладно, все, обнимашки, целовашки, все, всем пока. Васька, я эту милость не пропустила. Я это все видела и не один раз.